தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம இப்ப டாக்டர்களோட தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கோம். அன்னையர் தினத்தன்று நம்மளுடைய டாக்டர் சுஜாதா இணைஞ்சிருக்காங்க டேலஸ்ல இருந்து. டாக்டர் சுஜாதா எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ஷீலா. ஹவ் ஆர் யூ? டூயிங் குட். சுஜாதா, நீங்க டேலஸ்ல வந்திருக்கீங்க. உங்களை பத்தின பேக்ரவுண்ட் சொல்லுங்களேன். நீங்க எங்க இருந்து தமிழ்நாட்டுல, எந்த பார்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு? ஓகே, நான் வளர்ந்ததெல்லாம் தர்மபுரி தமிழ்நாட்டுல. ஆனா சென்னையில தான் படிக்க போனேன். சென்னை மருத்துவக் கல்லூரி எம்எம்சில தான் படிச்சேன். எம்பிபிஎஸ் அங்க முடிச்சுட்டு இங்க இலினாய் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் இலினாய் அர்பானா ஷாம்பெயின்ல ரெசிடென்சி, அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்சஸ் ஹியூஸ்டன்ல ஃபெலோஷிப்பும் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ சென்னை வாசி. ஆனா டேலஸ் வந்து 10 வருஷம் ஆச்சு. I've been an infectious disease specialist in the Dallas Metroplex. வெரி குட். இங்க 10 வருஷமா இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் பிசிஷியனா இருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷம் இன்டர்னல் மெடிசன் டாக்டரா இருந்திருக்கேன். ஓ, அப்பனா இந்த கொரோனா வைரஸ் டயத்துல நீங்க பெர்ஃபெக்ட் பர்சன் டு மீட் ஐ திங்க். ரைட். சார்ஸ் ஆரம்பிச்சப்போ ரெசிடென்சி. ஓகே. சார்ஸ் ஆரம்பிச்சப்போ அதுக்கப்புறம் ஃபெலோஷிப் டைம்ல தான் நம்ம ஸ்வைன் ஃப்ளூ சொல்லுவாங்கல்ல, பன்றி காய்ச்சல், அந்த அது வந்து என் ஃபெலோஷிப் டைம்ல. அதெல்லாம் இவ்வளவு ஹார்ட் ஹிட் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் மெர்ஸ் கோவின்னு ஒண்ணு வந்துச்சு, மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ். அது வந்து 2013ல. ஓகே. அதுக்கப்புறம் இப்போ கொரோனா வைரஸ் COVID-19. சோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸா வேலை கொடுத்துட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஓகே. இப்ப டேலஸ்ல எந்த அளவு பாதிப்பு இருக்கு? நிறைய கவுண்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த ஆல் தி கவுண்டிஸோட இப்ப சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்களேன். ரைட். ஸோ நமக்கு இப்போ டெக்ஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவுண்டிஸ் வாரியா தான் வந்து நம்ம இன்சிடென்ட்ஸ், கேஸ் இன்சிடென்ட்ஸ், ஃபெட்டாலிட்டி இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவா. ஸோ அது ஏன் அப்போ வந்து அது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்போ ஹைலி பாப்புலேட்டடா இருக்கிற கவுண்டிஸ்ல எல்லாம் நிறைய கேசஸ் வரப்போகுது. ஸோ அப்போ டெக்ஸஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 மேஜர் மெட்ரோப்ளெக்ஸ், 3ல 4, சான் அன்டோனியோ சொல்லணும்ல, ஹியூஸ்டன், டாலஸ், சான் அன்டோனியோ, ஆஸ்டின், இது 4 தான் பெரிய சிட்டிஸ். அப்ப இது சேர்ந்த கவுண்டிஸ்ல நிறைய கேசஸ் இருக்க வாய்ப்புண்டு. அதுதான் நேச்சுரல் இல்லையா? ஓகே. நம்பர் 1 வந்து ஹாரிஸ் கவுண்டி, விச் இஸ் ஹியூஸ்டன். அது வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப கூடுதலா இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல நிறைய கேசஸ் பார்த்திருக்காங்க. ஓகே. ஹியூஸ்டன் கவுண்டி, ஹியூஸ்டனோட கவுண்டியான ஹாரிஸ் கவுண்டி இஸ் நம்பர் 1. ஓகே. அங்க வந்து ஒரு 7000 பக்கம் கேசஸ் இருக்கு. 14,000 பக்கம் கேசஸ் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து டாலஸ் கவுண்டி. அது வந்து இந்த டாலஸ் மெட்ரோப்ளெக்ஸ் சார்ந்த கவுண்டி. அதுல வந்து செகண்ட். தேர்ட் வந்து டெரண்ட் கவுண்டின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து டாலஸ் ஃபோர்ட் வர்த், அது ட்வின் சிட்டிஸ் இல்லையா, அதோட கவுண்டி. அங்கேயும் அதுதான் நம்பர் 3. அதுக்கப்புறம் சான் அன்டோனியோ, ஆஸ்டின், அந்த மாதிரி ஒரு கவுண்டிஸா அதிகமா இருக்கு. சோ நான் இப்பதான் கொஞ்சம் பார்த்தேன், டேட்டா பார்த்து வச்சேன் நம்ம ப்ரோக்ராமுக்காக. So far we have had like around 34,000 cases, 35,000 வச்சுக்கோங்களேன், 34,500 cases as of today. Okay. அதுதான் number of positive cases. Real positive cases are around 35,000 in Texasல மட்டும். And அதுல வந்து deaths are less than 1,000, 968 என்னவோதான் இன்னைக்கு death rate. Okay. So that doesn't mean that ஆளுங்க death rate is going to go up, because இப்போ ஐசியூல இருக்கிறவரோட நிலைமையில நமக்கு 2 வாரம் கழிச்சு தானே. So our death rate is kind of less than 1%. அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறது இப்போ Texas. So that reflects that our health system is quite capable of managing this calamity இல்லையா? இப்ப அதுதானே எல்லாருக்கும் பயம். இப்ப கோவிட் வந்துச்சுன்னா, so why are they saying COVID should not happen? Not all of us should be infected with COVID at the same time. ஏன் சொல்றா? So that எல்லாருக்கும் இன்ஃபெக்ஷன் ஒரே டைம்ல வந்துச்சுன்னா, we are going to overwhelm the health system. Okay. அப்போ then what happens? இதுதான் rough figure. ஒரு 100 பேருக்கு கோவிட் இருந்துச்சுன்னா 20 பேருக்கு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் தேவை. பாக்கி 80 பேரு they will be okay at home. Yes. வீட்லயே வைத்தியம் quarantine. they can quarantine, they can be their manageable. அந்த 20 பேரு ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது the hospital should have the capacity to manage them. அவங்களுக்கு வேண்டிய ஆக்சிஜனோ, மருந்தோ, ஃப்ளூயிட்ஸோ, டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் எல்லாரும் தேவை. ஆனா இப்போ அந்த ஒரு கவுண்டின்னு எடுத்தீங்கன்னா, ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்க வந்து ஒரு 50 பேருக்கு தான் வைத்தியம் பார்க்க முடியும்னு வச்சுக்கோ. அந்த இடத்துல வந்து 50 பேருக்கு பதில் 100 பேர் வந்தாங்கன்னா, it's going to be difficult. That's what we call overwhelming the healthcare system.
அது நடக்காம இருக்கிறதுக்கு தான் we had all the social distancing. Yes. So இந்த நம்பர் படி பார்த்தனா Texas has done really well. ஏதோ ஒரு புண்ணியத்துல we didn't have much cases like New York or New Jersey. Yeah. So we didn't overwhelm the system. So the mortality rate is still high. I mean, it is a bad thing. So many people died. At least 1,000 people died in Texas. But it has not overwhelmed the system yet. So அதுதான் இன்னைக்கு நிலைமை. We have reopened this Friday, May 1st. So அதோட நிலைமை இன்னும் 2 வாரம் கழிச்சு தான் தெரியும் அதோட பாதிப்பு என்னன்னு. இப்போ இந்த டேலஸ்ல இருக்க கேசஸ பாக்குற நீங்க 50 பேர் வர்ற இடத்துல 100 பேர் வர்றதே ஒரு ஷாக்கிங்கா இருக்கிறப்ப நியூயார்க்கோட விஷயங்கள்லாம் கேக்குறப்போ உங்களுக்கு as a டாக்டர் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது லாஸ்ட் மந்த் சிச்சுவேஷன்? It was really bad. எங்களுக்கே although this was நான் சொல்றபடி I mean 1000 பேர் ஒரு 2 மாசத்துல இறந்து போறது ஒரு தொற்று நோய் வந்து இறந்து போறது it's a big thing even in a state like yes. ஆனா அதுவே எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி it was shocking thing. Correct. ஒரு mid March to April when people are coming and they were dying. I mean, I had so far I've seen 55 positive cases. I've cared for 55 positive cases. 9 deaths are இருக்கு என்னோட இதுல. So it is so overwhelming. And also அந்த மத்த இருக்கிற I mean வீட்டுக்கு திரும்ப போன patientsமே they are like very scared, like I will be dying. நிறைய பேர் they went to closer to death and came back. So it's a very traumatic experience to see those. And these people are young people. நிறைய young people were infected and they were very pretty ill. அவங்களுக்கு கரெக்டான கேர் கொடுக்கலனா they would have died. But the fear was there and that was a big traumatic experience even for a smaller experience like this. ஆனா இது வந்து it is not something I've seen before. யாருமே பார்த்ததில்ல, பார்த்ததில்ல. ஆனா இப்ப நியூயார்க்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்ஸ் டு சோஷியல் மீடியா we do have lot of platforms that people share. இப்ப நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் I'm sharing through Zoom and radio. So அதே மாதிரி like we do have lot of forums, very legitimate forums where doctors, nurses எல்லாம் we share the experience. Hey, நியூயார்க்ல இது நடக்குது, டொராண்டோல இது நடக்குது, சிகாகோல இது நடக்குது. So there are dedicated forums for COVID-19 where they say how the experience was and all that. So in fact we do have pictures, videos, things, and also the epidila utilities, how scarce we are, what are we lagging, or how do we utilize things whatever with what we have the best possible way. இதெல்லாம் அவங்க காமிக்கிறப்போ it was like really very overwhelming and traumatic. And unfortunately there has been some deaths also, some suicides by some physicians too. You must have seen like post traumatic PTSD ன்னு சொல்லுவாங்க. Like PTSD does not happen just in war zones alone. In this there has been one death. Unfortunately we have lost our physician. So அந்த மாதிரி there's lot of traumatic experiences too இப்போ surface ஆயிருக்கு. இன்னொரு 2-3 வருஷத்துல தான் we know what is the impact of, because these are like soldiers in the war front. So they share their experiences. So New York and New Jersey was pretty griping. And it was something similar to what we heard in Italy. And it did happen in a country like United States, in New York, which is the epitome of fashion, finance and whatnot, right? I mean, so it was a very sad experience. நியூயார்க் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருந்த ஒரு சிட்டி இப்ப இதுக்கும் மாதிரி ஆயிடுது. இதோட இதுக்கும் இப்போ உங்களுக்கு டேலஸ்லயே கம்பேர் டு லாஸ்ட் மந்த் இப்போ ஏப்ரல்ல இந்த மேல இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல எப்படி இருக்கு, குறைஞ்சிருக்கா? மேல வந்து so trend, the one good thing about this era is I don't know how நம்ம இங்க கேக்குறவ யாருமே would have never seen a pandemic. Now hopefully in our lifetime we would not see a pandemic. So the graphs, the data, the details, the different counties, or we have DHHS, Department of Human and Health Services னு ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குமே they give a correct data. இன்னைக்கு எவ்வளவு பேஷண்ட், அது வந்து இட்ஸ் I mean worldwide they have different names. Like இப்ப இந்தியால இப்ப என்ன கேசஸ், இப்போ சென்னையில எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு, காஞ்சிபுரத்துல எவ்வளவு கேஸ் இருக்கு, we know they have red zone, green zone, அந்த மாதிரி various zones, right? Like same like இப்ப டெக்சாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we have not really come the curve அத சொல்வாங்கல, flattening the curve சொல்வாங்க. Like we never flattened the curve actually. So நம்ம May 1st வந்து it was not that the curve is flat.
That's why they reopened. அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். Because we still have patients. I've in the last 15 to 20 days, the number of cases have been anywhere from 800 to 1400 per day. New cases. Okay. So இன்னைக்கு வந்து 1300 cases. Oh my God. Yeah. So இன்னைக்கு Texas has recorded 1300 cases. So it is something in the same ballpark what has been going on for the past 20 days. So it's not any less. ஒரே ஒரு நாள் தான் நான் பார்த்தேன் இந்த லாஸ்ட் 20 டேஸ்ல ஒரு 560 என்னமோ. ஓகே. இல்லனா வந்து ஆவரேஜ் எனிவேர் ஃப்ரம் 800 to 1300 cases. So இன்னைக்கும் 1300 cases. So ஏப்ரல்ல வந்து I'm thinking, I'm hoping, I mean மேல the cases வந்து கம்மியாக chances இருக்கு. And also they say the number of testing is a lot. So நிறைய டெஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய cases வர போறது. So அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா then what happens is all this 1300 people diagnosed today may not come to the hospital. So that is good too. அது வந்து நமக்கு 2 வாரம் கழிச்சு தான் தெரிய போறது. So number of cases பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கிராஃப் இருக்கு. அந்த கிராஃப்ல அந்த number of cases வந்து சேமா தான் இருக்கு. It is not any less. குறையல எதுவும் பண்ணல. நம்ம பார்க்க வேண்டியது number of hospitalizations எப்படி இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும். அது வந்து இன்னும் 2 வாரம் கழிச்சா தெரியும். But that is kind of plateaued, and the hospitalization is plateaued. That means that lot of testing is done. ஓகே. இந்த இடத்துல ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஒன் திங். இப்போ போருமான வசதிகள்லாம் டாலஸ்ல இருக்க அத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கா? ஆக்சிஜனா இருக்கட்டும், பெட் வேணுங்கிறதெல்லாம் இருக்கா? Yes, Dallasல we do have everything now, and the hospitals have done a fantastic job. இதோட தயார்படுத்துறது வந்து we have started doing it from March onwards. Okay. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இப்போ புதுசா ஐசியூ கிரியேட் பண்றதாகட்டும், ஐசியூ பெட்ஸ் கிரியேட் பண்றதாகட்டும், வென்டிலேட்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் சப்ளைஸ், அண்ட் மெயின் திங் என்னன்னா பிபிஇ, அதாவது சொல்லுவோம் பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இல்லையா? லைக் ஆல் த டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்ஸ் போடுற மாஸ்க், ஷீல்டு, கவுன்ஸ், கிளவுஸ், அதெல்லாம் தேர் ட்ரைங் டு கன்சர்வ். ஸோ முன்னத்த மாதிரி we are not very liberal in using. We are very conservative. So so ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுமே they have very planned strategies to conserve PPE. So நிறைய policies, protocols அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி ஒரு கிராஃப் இருக்கு. இங்க இதுக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்கு. So they predict like how much of hospitalization will happen say in May 15th or May 20th. அப்ப அந்த டைம்ல எத்தனை பெட் இருக்கு, எத்தனை ஐசியூ பெட் இருக்கு, வென்டிலேட்டர்ஸ் இருக்கு, அதுபடி பார்த்தனா Texas is pretty well equipped. Very good. Okay. So and ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோட பொறுப்பு வந்து என்னன்னா அவங்க கிட்ட இருக்கிற PPEs, that is a very major thing we need so that you know we won't transmit among healthcare workers. Okay. Patients வந்து நமக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு, so that we'll have a good effective workforce. அதுக்கும் they have many strategies. அந்த மாதிரி பாலிசிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ற மீட்டிங்ல தான் I sit. I mean I'm part of infection control team. I'm a director of infection control in 2 major hospitals. So we do sit and make all these strategies. So frontline workers important da, but administration and all these things, they also erect lot of plans, algorithms, what to do. So they are pretty planned. Adu New York எல்லாம் பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் பயந்து we have done overboard. சில hospitals எல்லாம் we have equipped them so well so that we have created ICU rooms. Okay. டாக்டர், இப்போ இந்த மாதிரி இன்னும் குறையவே இல்லை, ஒரு மாதிரி ஸ்டேபிள் அதே பேஷண்ட்ஸ் மாதிரி நம்பர் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறப்போ லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்களே, அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சோ இதுக்கு வந்து ஒரு தியரி இருக்கு. they say இது நல்லதா கெட்டதான்னு சொன்னா it's very highly politicized. Economy is very important. ஒரு நாட்டோட முதுகெலும்பு இருக்கு, but that's true, but we need to have live people, right? That is very important. So இப்ப என்ன அவங்க strategically what they planned is staged opening. அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்களே ஒழிய they didn't open up everything completely. So they done what is something called a staged opening. So staged opening சொல்றப்போ they release one by one. அப்போ வந்து they have some restrictions. இப்ப என்ன so they've opened up certain places like restaurants or movie theaters, malls. அங்கேயும் வந்து occupancy வந்து they've recommended to be 25%, 20% அந்த மாதிரி தான். So it is like a staged occupancy. Like, you have to see some people who work
paycheck to paycheck, or if they don't, I mean, it's a very important thing to care for them too. Otherwise, evladan government stimulus packages ellam kuduthalu, so that is also something to consider. So staged opening with emphasis on a decent knowledge we need to have. What is the transmission mode? Definitely. Panna vandu we can save ourselves, we protect. So adukku enna panano, wear mask. Everyone should wear a mask, whether it's a cloth or a surgical mask, doesn't matter. So wear a cloth mask. And hand hygiene, adikadi kai alamburudho illana use alcohol based sanitizer அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாம we don't have to கும்பல் சேர்றது, லைக் அந்த மாதிரி இதெல்லாம். So still you have to wisely use this liberty given to you. அந்த மாதிரி. So we have to still participate and with a civic sense, social distance yourself as much as possible. And so that this has been opened up for a certain reason. It is not to completely bend your economy. அந்த இது நோக்கத்தோட தான் பண்ணிருக்காங்க. So if we do it and still keep the curve little flatter, then it will be okay until we get a vaccine or until we get a breakthrough medicine or a strong evidence on a particular medicine. அது வரைக்கும் நம்ம தாக்கு பிடிச்சோம்னா it will be good. So it is I don't know how it is going to be, good or bad, to answer your question. I don't know how it is going to be, but it is something, an experimental thing again. And do it with a decent civic sense. நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு தெரியும். So it is out of our comfort zone. So mask போட்டு போறது, as physicians or as a healthcare professional we can wear a mask, but as சாதாரண ஆளுங்களுக்கு மூச்சு வாங்கும், they feel uncomfortable. But it is not something you'll get used to it in a decent way. I think it should be okay. அது ஃபாலோ பண்ணுங்க. கையை அடிக்கடி வாஷ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் தேவையில்லாம நம்ம பார்ட்டியோ லைக் அசம்பிள் பண்றதோ more than 10 people, we have to totally avoid that until all these bans are lifted. Thank you so much, டாக்டர் சொன்ன மாதிரி லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதை நல்ல விதத்துல நம்ம பயன்படுத்தணும், முறையான விதத்துல நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனா நம்ம இந்த இதுல இருந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். அண்ட் கூடிய சீக்கிரம் உலகமே நார்மலா திரும்பணும். எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் டாக்டர். இந்த ஒரு டைம் ஷெட்யூல்லையும் வந்து எங்களோட கலந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ ஷீலா. I take this opportunity to thank you. I mean, people like you, நிறைய இந்த மாதிரி awareness you're spreading. That's a good thing. When you hear a lot of ஒரு சிம்பிள் திங்கே நிறைய பேர் சொல்லி கேட்கும்போது அதுல ஏதோ இருக்கு போல இருக்கு. And we have to share the right thing. We should not share rumors. We should not share false things. Very important. Evidence இல்லாத ஒரு rumor வந்து we should not spread. So keep that in mind. That is also going to help to fight COVID. So அனாவசிய பயமோ இதுவோ தேவையில்லை. Let us face this together. Let us try to do what the professionals are trying to tell with the evidence what they have. So thank you. You're doing a great job in spreading the good news too. Thanks for this. தேங்க்யூ. தமிழ் என்டர்டைன்மெண்ட் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். டாக்டர்கள் நம்ம மீட் பண்ணிட்டோம், நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே சேம் டைம் ப்ரேயரும் பண்ணிப்போம். இதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ரிலீவ் ஆகி உலகமே நல்ல விதத்துல திரும்பணும். நன்றி.